Dorio, Dorio. The mafia in Naples is known as the Camorra. They are all powerful, they make billions of pounds, and they are completely ruthless. Se devi uscire, è meglio che ti prendi la pistola, te la metti in e te la esci per stasera. The Camorra dominate much of civic life, from rubbish collection to the poverty-stricken urban estates. Perché la camorra dà anche a mangiare alla gente. Certo, capisci? Recently, 75 people have been shot dead in clan fighting, and the Italian army is on the alert to enter Naples. It is estimated that 50,000 people make their living from the Camorra state, a state called the Sistema. I have come to speak to the secretive Camorra and understand the workings of the Sistema. A Napoli esiste una forma di ricatto, voi non lo sapete, si chiama il cavallo di ritorno, che è una cosa meravigliosa, è un ricatto folcloristico. Cioè io ti piglio la tazzina di caffè e me la piglio, dice ti piace, mi sono preso la tazzina di caffè, sono stato io, tu dici ah mi dispiace, la vuoi? Sì, allora dammi 100 lire. E tu mi dai 110 ti pigli la tazzina di caffè. È una cosa incredibile. Cioè, io non solo ti rubo la cosa, ma ti faccio il favore di chiederti la cosa che ti ho rubato e tu mi ringrazi dandomi dei soldi. Quindi il sistema è il quotidiano esercizio della violenza contro persone che preferiscono subire o sono costrette a subire piuttosto che denunciare. Come dicevamo prima, se tutti denunciassero, il sistema non esisterebbe. The Sistema pervades much of life in Naples. The majority of shopkeepers are expected to pay hundreds of euros a day to the Camorra. Those who refuse risk deadly retribution. This is the shop of Silvana Fucito, who has refused to pay extortion money. La scorta perché oltre ad aver denunziato 15 camorristi di una certa importanza, sto continuando a fare un lavoro di convincimento agli altri commercianti perché denunzino i propri estorsori. The Camorra's control stretches into all areas of civic life. Rubbish is left dumped for weeks on street corners, as local councils are paralysed to collect it. The Camorra dominates the transportation and disposal of rubbish all over Italy, making the region of Campania one of the biggest rubbish dumps in Europe. I set off with Vincenzo, my guide, to find the vast illegal landfill sites. We just followed the rubbish. It's estimated that the Camorra make £4 billion a year from the rubbish trade. The rubbish is toxic and allegedly international. 10,000 tons of toxic waste has been dumped in Campania in the last 2 years. Returning from the rubbish dump, we went to Scampia, the tough suburbs that surround Naples. These harsh estates are not the image of Italy one finds on postcards. 3 out of 5 people here are unemployed. It is a stronghold of the Camorra clans and contains some of the biggest drug-selling piazzas in Europe. The residents here are slowly being rehoused in better accommodation, but those remaining are bitter at the Italian government and fearful of Camorra control. Per paura non ho mai frequentato questa zona. Non c'è un negozio, non c'è un po' di luce in più. Dalla metropolitana qua è pericoloso. La napolitana qui da campagna troppo. Che se si sta faticando uno facesse sbagli. Close to these poverty-stricken estates is the infamous Scarface mansion of former boss Walter Schiavone. Schiavone is now in jail, but his burnt-out mansion reveals something of the mentality of the Camorra bosses. Every room in the mansion mimics that of the Al Pacino movie. From the stairs where Al Pacino dies, to the famous huge bath where Pacino runs his empire. It was quite surreal. Sì, le esperienze sono forti qua, no?
I also met the rap group Croissant, who feel strongly about how the people of Naples continue to live under the control of the sistema. Perché ti ripeto, non si tratta solo di criminalità. Infatti. È un fatto di senso civico proprio, capisci? Esatto. Cioè di civiltà, cioè di rispetto tuo, per esempio. Io ti rispetto, allora quindi per esempio anche quando sei in auto a guidare, in tutto, infatti. Tutto, hai capito? Non infatti. è un fatto di criminalità. Non è solo criminalità, è un fatto di mentalità, That night, my contacts gained access to the dealers on the estates. This is the moment of drug selling. The buyer collects from the other side of the railing. Local drug selling earns an estimated £30 million a year for the Camorra. I arranged to meet one of the Camorra involved in drugs. Speaking out as punishable by death, he agreed only if he could be anonymous. We met on the side of a motorway. perché il sistema è dappertutto. Se devi uscire è meglio che ti prendi la pistola, te la metti in fuori e te la esci per stesso tu, ma se no lo stesso viene ammazzato. Se sei sul libro nero o anche in America ti ammazzano, la stessa cosa. E perché non è ancora stata distrutta? Non si può mai distruggere, perché il braccio più forte della legge è la camorra. I politici che hanno bisogno della camorra, come la polizia ha bisogno della camorra. Perché? Perché? Perché per fare un arresto devono chiedere prima alle persone della camorra se può arrestare a qualcuno. E Cioè le persone che ci servono molto non li arrestano quasi mai. The allegations he told me of police collusion have also appeared in the Italian press, but are refuted by the police. The next morning, I returned to the estates in Scampia, to the Church of Maria della Esperanza. Don Fabrizio is at the heart of one of the most troubled communities in Italy. La denuncia qui non serve, perché tutti sanno, le forze dell'ordine sa e i politici sanno ciò che avviene, però non vengono fatte indagini. Ecco, molte persone chiedono qual è il futuro. In questo momento io ritengo che non ci sia possibilità di cambiamento, perché non c'è un progetto che metta in crisi questa situazione. In the estates near the church, I met a Camorra boss. These men control thousands of people's lives. They are greatly feared. This is the first time such a boss has agreed to speak to camera. Eppure è bello, diciamo, la camorra, perché a volte ci vuole proprio la persona cattiva, con delle persone che non hanno cuore, non hanno sentimenti, diciamo così. E quando si muove una persona di camorra con una persona di questo, lui sì, ha paura. Però con la camorra vivono molta gente, perché la camorra dà anche a mangiare alla gente, capisci? Qua se nasce un problema, no? Un problema, diciamo, un problema grosso, mica si va dallo Stato oppure si va dalla camorra, la camorra non risolve il problema se vuoi, perché lo risolve loro. In tutto e per tutto. The boss then took me into one of the heroin piazzas. Turf wars have recently been fought between different Camorra clans over the sale of cocaine and heroin in places such as this. The piazzas are so tightly controlled that addicts can buy and spend days injecting, knowing they are safe from the authorities. The heroin den is full of blood, urine, feces and discarded needles. This is the reality of the Camorra business.
This is where so much of their money is made. The power of the Camorra Empire seems absolute. In Naples, as long as there is no confidence in the Italian state, the people will continue to live within the Sistema and be ruled by the Camorra state. It is a bleak future.